Previous video ನೋಡಿ one common doubt of many students, how to make notes madam anta. Now today we'll see how to make notes like a topper anta nodana. Systematic way of making notes. The entire procedure we'll see. So first we need to understand why note making is important. Adu first nodana. The main agenda ಯಾಕೆ ನಾವು notes ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ for easy revision. For quick revision, ನಮ್ಮ handwritten notes is very important. Second, consolidate. Consolidate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Like the entire concept of the story na ನಾವು 2-3 pointers ಅಲ್ಲಿ we need to be able to explain and write. ಅದನ್ನ consolidate ಅಂತೀರಿ. So if any concept is for 4 to 5 pages, ನಾವು just 1 page or half page ಅಲ್ಲಿ the entire concept na ನಾವು flow chart ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ pictographic ಮುಖಾಂತರ you need to consolidate notes. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ handwritten notes plays an important role. Then it's align. Illi what align andre? To align the concepts with the PYQ questions. Andre standard book oduvaga will read it like a story, but adre when you first read and analyze the PYQ questions, you will understand the importance of that particular topic. Ade riti you will try to make notes. So there is a proper alignment. PYQ questions ge nim notes sync agutte, and also the standard books in the you have only taken the core concept, and this will lead to easy revision. Next is integration of static and current affairs. See, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ let it be KPSC or KA, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ current affairs ಅಂತ separate concept ಇಲ್ಲ. Now they are trying to link both current affairs with static. So accordingly ನಮ್ಮ notes ಕೂಡ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. If you are reading any core static topic, that core static topic should be linked with the current affairs. Next is improves retention. ಏನಿದು improves retention? ನಾವು ಸ್ವಂತ when we have written our hand notes, our retention capacity is higher. ಯಾಕೆ? ನಾವು extra efforts ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. It's the extra hard work that we have done, and muscular memory ಇರುತ್ತೆ. Whenever you write something, this muscular memory will also activate. So note making plays an important role in retention of the concept. Next is builds analytical ability. ಏನಿದು builds analytical ability? ಇವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಎಕಾನಮಿ. ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟಫರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Many of the toppers, mentors, teachers will say, note ನಿಮ್ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ nobody will explain you on how to make notes. What are the do's, don'ts explain ಮಾಡಲ್ಲ. Now we'll see what is the simplest way and the procedure to make notes ನೋಡೋಣ. I've taken the concept of balance of payment. Based on this concept, we'll try to make notes. See, balance of payment pakka I have written 2013 pre. 2013 pre andre 2013 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, and they had asked the basic definition of balance of payment. So there are some questions which are very simple. ಈ ತರ simple questions na you can't make it wrong. Definition ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, you need to understand the definition ಅಂತ I have written it in red ink. Next, the components of balance of payment ಅಲ್ಲಿ you have the current and capital. Currently there is one important fact that rupee is fully convertible, whereas capital ಅಲ್ಲಿ it's not convertible. It is a trap fact. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಐ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಆಫ್ಟರ್ 2 to 3 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬರೀ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ರೀಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು say what is balance of payment. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I should be able to recollect. Then currently there is one important fact, that is 2001 to 2004 ಅಲ್ಲಿ current account was in surplus. It's a positive news for India. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮೈಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. These are the cheat codes that you need to use. So ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, whenever there is some positive consequences plus ಅಂತ ಹಾಕಿ, whenever there is some negative consequences minus ಅಂತ ಹಾಕಿ, whenever any concept is very important, ಮತ್ತೆ ಅದು questions ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
Then currently you have the visible and invisible. Usually visible surplus ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, invisible surplus ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ deficit ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, I've mentioned it. Then you have balance of trade. Many students don't know the difference between balance of trade and balance of payment. Initially ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, so I've specifically mentioned it. Balance of trade is somewhat different to balance of payment. What is the difference ಅಂತ I have the conceptual clarity now. But the term and ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ, when I'm doing active recall, ಆವಾಗ I need to be able to define what is balance of payment ಅಂತ. When you talk about the goods ಅಲ್ಲಿ we import certain goods, we export certain goods. PYQ questions ನೋಡಿದಾಗ what I realized is they're asking ranking of the goods which are imported and exported. Almost 2 to 3 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I mentioned it separately. Based on the ranking, imports ali crude oil stands first, then it is gold, then it is electronic components, fourth is coal. Adhe riti export ali the first highest ranked is engineering goods na we export a lot. ಆ ತರ ನಾನು seeing economic survey I have mentioned it. And at the same time ಇಲ್ಲಿ current affairs concept ಕೂಡ ನಾನು add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Help, when I was preparing this notes, NELP and help were in news, so I mentioned it. Strategic oil reserves ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತನೂ I've mentioned it. See, here I've mentioned only strategic oil reserves, but I know where are these strategic oil reserves. If you are in Karnataka, one is in Andhra, and then Gottu, so I have not mentioned it in detail. When I'm doing my active recall of exports, there is one concept of special economic zone. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then we'll go to service. Services ಅಲ್ಲಿ importance is given to the services which are exported and not imported. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದೆ? Based on the PYQ analysis. ಈ exports ಅಲ್ಲಿ also there is ranking. Software and IT stands first. The second is business services. Third is financial and travel services. These are the questions which are regularly asked in UPSC. ಇದೇ trend KPSC, KA can follow. So ಅದಕ್ಕೆ I've mentioned it specifically. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು A4 ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾಕೆ that space is very important for you update your notes. ಏನಾದ್ರು current affairs concepts add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can add it in that side notes. Next we'll go to crude oil. ಇದು crude oil and linking inflation, it's a current affairs based concept. Editorials ಅಲ್ಲಿ the entire story they'll write it in one page, but ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ within 4 to 5 pointers ಅಲ್ಲಿ I've consolidated the entire concept and the linkages. So ಏನಂದ್ರೆ whenever the petrol price increases, inflation will also increases. Here I've just used the arrow mark, I've not written the entire story. ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಮನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕರ್. ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಸ್ಟೋರಿನ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಎಕನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ರಿವು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ FPI ಇದೆ, FDI ಇದೆ. ಐ ನೋ FPI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ FDI ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು? 10% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
when the investment is below 10%, ಅದನ್ನ ನಾವು FPI ಅಂತೀವಿ. About 10% it is FTI. ಇಲ್ಲಿ the investor is involved in the management. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FPI is also known as hot money. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, KM ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಟಿ ನೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು SEZ ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Next, FDI ಅಲ್ಲಿ there are few sectors which are prohibited. Okay, those are atomic, tobacco, real estate, chit funds, casino, lottery. ಇದು FDI ಅಲ್ಲಿ it's prohibited. Yeah, okay, these are, see, atomic sector, it's strategically important for the country. ಇಲ್ಲಿ foreigners cannot involve a lot. ಅದೇ ರೀತಿ real estate is the foundation for economic growth of the country. So here also you can't involve foreigners a lot. When you see tobacco, casino, lottery, these sectors are like addictive sectors. It can break the country. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ certain restrictions ಇದೆ. This is known as maturity of understanding the concept. ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಓದ್ ನಂತರ you get that maturity, and certain important facts, unique facts which we can always forget, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ notes ಅಲ್ಲಿ you need to mention it separately. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they try to mention what is FTI, what is FPI, definition ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. That means whatever is there in your standard book, ನೀವು ಅದನ್ನೇ replicate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, which is not easy for your revision. Next, there is concept of RBI's Forex reserve, foreign reserves ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ what are the important components of Forex reserve? I mentioned it. ಯಾಕೆ it's a PYQ question also. See, ಇಲ್ಲಿ third component is STR and its reserve trench position. ನಾನು ಈ reserve trench position ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, I used to always forget this concept. So ಅದಕ್ಕೆ for me to be attentive, ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. And PYQ questions ನೋಡಿದಾಗ there was one question, STR ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ there ಅಂತ ಒಂದು question ಇತ್ತು. So I mentioned all those currencies here. Next important concept here is currency exchange. Okay, ಈ currency exchange ಅಲ್ಲಿ you have floating and flexible concept. Floating and flexible, floating or the flexible ಅಲ್ಲಿ 2 important terms ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು depreciate, ಒಂದು appreciate. ಅದನ್ನ ನಾನು explain the entire concept ಅಂದ್ರೆ with just 2 pointers. See, appreciation of currency ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, initially $1 will be 70 rupees. Later that $1 will become 50 rupees. ಈ ಸಿನಾರಿಯೋನ ನಾವು appreciation ಅಂತೀವಿ. This is useful for a country. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. And depreciation is quite harmful for the country. And at the same time, depreciate ಆದಾಗ our exports will become cheaper. ಅದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಂಡ್ ಯು, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 2 pointers I tried to consolidate the concept. Okay, next is fixed or pegged. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is done by the central bank. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು central bank ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. The previous one ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is naturally done by the market based on the demand and supply. ಇದು PYQ question ಆಗಿತ್ತು. So I have written PYQ here. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್. So this is how I need my students to make notes. Full sentence by sentence notes ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, only the keywords. See, whenever you are writing notes of any concept, ನಾವೊಂದು few words ನ mind ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. Why, how, what ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ particular concept is important to us, that will understand saying PYQ. What is the concept?
what is the core essence of the concept, then you need to understand what is the consequences of that concept, and whether it will lead to positive effect or negative effect irutta. After when you start analyzing, making notes become very easier. So this is how you can make notes for economy. Economy it's usually flow chart cycles irutte. Whereas geography and environmentally, it is always you're playing with the maths. Okay, pictographically you're trying to represent the concepts. I'll try to explain here. In the standard book, they have given details about certain critically endangered animals and their unique features. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, how I consolidated Indianally, you have Indus River dolphins, you have Irrawaddy dolphins, Gangetic dolphins. Illi, I've mentioned the geographical location, unique feature of each dolphin, and also illi nodi, all three are endangered anta mention madidini. This is important, and so I've underlined it. And also Vikramashila Gangetic dolphin. That was in news. I mentioned it as a point. Then ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಗೂ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That also I mentioned it. Our unique quality or features only is asked in exams. So you need to mention those features. The same way for the tortoise and turtle, geographical location I mentioned madidini, their unique features, what are the difference between tortoise and turtle anta. Then you have different types of tortoise and turtles in India. Adanna nanu illi mention madidini. There are unique projects. Project Olivia anta ide. Then mass nesting concept ಅಲ್ಲಿ there are few important beaches which are in news. Gahirmata, then Rishikulya beaches, ali nesting ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So I mentioned about this also. And the same way for crocodiles. This is how you can consolidate notes. Illi one page ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು I have almost consolidated in half a page. Thank you. If you have any other specific doubts ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, please mention it in the comment section. We as a team will try to solve it. Thank you.